hautafuata tena binti huyu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na imani hata kila mtu aliyetoa sadaka ya damu kutaka ajali kwenye maisha yako, na iondoa hiyo sadaka, haitanena kinyume chako. Ninakubariki kwa maisha marefu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mtu aseme amen. Sikiliza. Unaona? Akiwa Ikuti, akawa anataka kupanda gari, Roho akamwambia hii gari itaanguka. Wakati akuja na gari nyingine, njiani ile gari ikaanguka. Juzi anasema tena amepata ajali, lakini shetani ameshindwa. Huyu Mungu wangu, maadamu uko chini ya upako huu, ajali zitashindwa. Kwa maana nilikuwa nasema tuko juu ya magonjwa, tuko juu ya ajali, tuko juu ya kifo, tuko juu ya ajali. Nasema tuko juu ya ajali. Ukisema amen, pokea huo muujiza. Sema amen. Kitu ambacho Mungu anasema, don't be quick. Usiwe na haraka. Don't be quick. Usiwe na haraka to handle money. Kushika pesa nyingi. The Lord is telling me, Mungu ananiambia, money is coming. Pesa zinakuja. You have never seen. Ambazo hujawahi siona. And it's already in your hand. Na tayari ziko mikononi mwako. It's already on your hand. Tayari ziko mikononi mwako. I see. Naona. Heavens open. Mbingu imefunguka. I see. Naona. Your humbleness. Unyenyekevu wako. When you say, uliposema, where God? And God said, Ephraim. Na ulipomuuliza Mungu wapi, na Mungu akasema Ephraim. And your wife. Na mke wako. You said, yes, I'm going. Ukasema ndio tunaenda. The Lord who told you to come here. Mungu aliyewaambieni mje hapa. He will put money into your hand. Ataweka pesa kwenye mikono yenu. You have never handled. Ambazo hamjawahi zishika. And you have been fearing about your children, how things will work. Na mmekuwa mkiwana wasiwasi kwamba watoto wenu itakuwa. And God is telling me, Mungu ananiambia, you are my son. Nyinyi ni watoto wangu. And your children is my sons and my daughters. Watoto wenu ni watoto wangu. I'll do it for them. Nitafanya kwa ajili yao. Make a way for them. Nitafanya njia kwa ajili yao. That is what I'm hearing from the Lord. Na hiki ndicho ninachokisikia kutoka kwa Mungu. Yes. You have never seen the glory I'm about to bring. Bado haujaona utukufu ambao nataka niulete. And that will be more glory. Na itakuwa ni utukufu zaidi. You see my glory. Haujaona utukufu. Bwana anasema. My dear daughter, binti yangu, you have been experiencing death. Umekuwa ukitembea katika mauti. Even in your dream. Hata katika ndoto. You see death and death and death. Unaona mauti, mauti, mauti. The Lord is telling me, Mungu ananiambia because you have obeyed. Kwa sababu umetii. You never die. Hautakufa. You never die. Hautakufa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You shall live. Utaishi. Millions of money. Mamilioni ya pesa. It's coming under your hand. Yanakuja mikononi mwako. It's coming under your hand. Yanakuja mikononi mwako. I said millions of money. Nasema mamilioni ya pesa. It's coming under your hand. Yanakuja mikononi mwako. You will never lack anything, God. Hautapungukiwa na chema chochote. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Receive in your family. Naona hata familia yako. Loving God. Ikimpenda Mungu. Coming together. Ikija pamoja. Becoming millionaire. Na wanakuwa mamilionea. In the name of the Lord Jesus. Katika jina la Yesu. I bless you. Na kubariki. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. My dear daughter. I see a good marriage. Naona ndoa nzuri. I see money under your hand. Naona pesa mikononi mwako. You shall do any business you want to do. Utafanya biashara yoyote unataka kufanya. That is what the Lord is telling me. Hiki ndicho Bwana anachoniambia. Be purified. Utakaswe. Be purified. Utakaswe. And be healed. Na uponywe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And I thank you. Baba nasema asante. I want just to have 10 people. 12 people. 12 people. Nataka watu
behind them. Nyuma ya hawa. Who can give me just 100? Ambao wanaweza kanipatia